Namaskar. In today's section or today's lecture or video, we will come across with the part pollen pistil interaction and then double fertilization. So it is the next part of the topic reproduction. So what is actual meant by pollen pistil interaction and what is the double fertilization? That is our topic in this video. So we have very important knowledge of structure of flower, structure of anther, structure of gynoecium, structure of ovule, structure of pollen grain. So all this part we will know. So what is actual meant by pollen and pistil interaction? So pollen and pistil. So we know pollen is the male gamete and pistil is a female gamete or gametophyte. So pollen, which is developed in the anther, and pistil is actually nothing but the carpel. So prior this point, we were learn about the pollination and their agencies. So we know what are the importance of the pollination in the process of sexual reproduction. So topic just runs away and come towards the pollen pistil interaction. आता pollen pistil interaction म्हणजे नेमकं काय ते आपण बघूयात. ते कशा पद्धतीने आहे आणि डबल फर्टिलायझेशन कशा पद्धतीने होणार आहे तो पार्ट आपण आता इथं बघणार आहोत. जसं आपण बघितले की पोलन जो आहे त्या पोलनचं स्ट्रक्चर आपण याच्या अगोदर बघितलेलं आहे आणि पोलन नंतर पिस्टिल म्हणजे काय ते पण आपल्याला माहिती आहे. सो जनरली पिस्टिल आपण ड्रॉ केली होती किंवा कार्पेलचं स्ट्रक्चर आपण ड्रॉ केलं होतं. हिअर इज ए स्टिग्मा, देन इट इज स्टाईल, देन हिअर इज ए ओव्हरी अँड विदिन द ओव्हरी we know here is a anatropous ovule or embryo sac. So before pollination, pollen is present in the anther. So which is present in anther we know. After pollination, the pollen grain transferred to the stigma. Pollen grain transfers to the stigma. And pollen grain gets deposited on the surface of stigma. That is nothing but the pollination. And here what happens? That is nothing but the pollen pistil interaction. आता इथे नेमकं काय घडणार आहे ते आपण बघणार आहोत, ज्याला आपण पोलन पिस्टिल इंटरॅक्शन असं म्हणणार. सो आपल्याला माहिती आहे अँथर मधून पोलन ग्रेन थ्रू पॉलिनेशन pollen grain gets deposited over the stigma. Stigma वरती डिपॉझिट झाल्याच्या नंतर पुढे काय होते ते आपण बघूयात. So when pollen grain comes and deposited on the stigma, the external surface of pollen grain, that is exine, gets suck the sugary substance which already present in the stigma. So as we know, stigma is a rough surface and stigma contains glands of sugary substance or sticky substance. So these sticky substance or sugary substance gets absorbed by the external structure or external surface of the pollen grain, which we priorly known as exine. त्याला आपण exine असं म्हटलं होतं. सो पोलन ग्रेनचा बाहेरचा भाग आठवा ज्याला आपण एक्झाइन असं म्हटलं होतं. तो एक्झाइन काय करतो, स्टिग्मा मधला शुगरी सबस्टन्स ऍब्सॉर्ब करायला लागतो. सो आपल्याला माहिती आहे की पोलन ग्रेनच्या बाहेर एक्झाइन होता आणि एक्झाइनच्या आतमध्ये एक्झाइन जो आहे त्या एक्झाइनच्या आतमधलं दुसरं लेअर होतं त्याला आपण एंटाइन असं म्हटलं होतं. एक्झाइन जो असतो तो असा स्मूथ सरफेस असतो ज्याच्यामुळे त्याच्यावरती डिपॉझिट होणं त्याला सोपं जातं आणि तो डिपॉझिट झाल्याच्या नंतर सबस्टन्स शुगरी सबस्टन्स आता ऍब्सॉर्ब करायला सुरू करणार. आता होतं काय की जनरली इंटाइन जे आहे ते इंटाइन फुल्ली फिल्ड विथ द हेल्प ऑफ प्रोटोप्लाझम. आपल्याला माहिती आहे प्रोटोप्लाझम जो आहे तो प्रोटोप्लाझम आतमध्ये पूर्णपणे भरलेला आहे आणि त्याच्या आतमध्ये न्यूक्लियस आहे. सो आपल्याला हे पण माहिती आहे आपण डेव्हलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन किंवा डेव्हलपमेंट ऑफ मेल गॅमेट बघितलं होतं. ह्याच्यामध्ये व्हेजिटेटिव्ह सेल
किंवा जनरेटिव्ह सेल आणि ट्यूब सेल अशा 2 सेल तयार झाल्या होत्या, 2 न्यूक्लियस तयार झाले होते. सो आता हा पोलन ग्रेन इथं डिपॉझिट झाल्याच्या नंतर ज्यावेळेला इकडून शुगरी सबस्टन्स ऍब्सॉर्ब व्हायला सुरू होणार, आपल्याला हेही माहिती आहे की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर म्हणजे एक्झाईन जो आहे त्या एक्झाईन वरती असे जर्म पोर्स प्रेझेंट आहेत. मग आता आपण असं कन्सिडर करूयात की इकडून जसा शुगरी सबस्टन्स आतमध्ये जायला सुरू होईल, आतमधलं प्रोटोप्लाझमची व्हॉल्यूम आता इन्क्रीज व्हायला सुरू होईल आणि आतमधली प्रोटोप्लाझमची व्हॉल्यूम जशी इन्क्रीज होईल तसं इंटाईन जे आहे ते इंटाईन ह्या एक्झाईन वरती प्रेशर डेव्हलप करायला सुरू करेल, प्रेशर टाकायला सुरू करेल. आणि मग होता होता काय होईल की हे जे इंटाईन आहे हे इंटाईन ह्यापैकी एका जर्म पोअर मधून आता बाहेर येईल आणि रप्चर होईल. नीट लक्षात आलं का बघा, इथून एंटाईन रप्चर झालं, हा होता एंटाईनचा भाग, आतमध्ये सगळं प्रोटोप्लाझम, त्याच्या आतमध्ये हे न्यूक्लियस, आणि मग इथून जर्म पोअर मधून हा एंटाईन ब्रेक होतो आणि आतमधला जो कंटेंट आहे तो कंटेंट उतरतो इन द स्टाईल मध्ये उतरला. नाउ दिस स्ट्रक्चर इज नोन ॲज पोलन ट्यूब. And what are the contents present in the pollen tube? Pollen tube contains protoplasm and 2 pronucleus or male nucleuses. So that is the pollen pistil interaction. So the rest part is a double fertilization. So we will continue in next video. Thank you.